you mentioned, it's basically a completely new development. We're starting from the BB set, starting to back to the complete chainstay, backwards to the dropout, which is a big step in the dropout. So we made a through axle, and we made a complete new geometry as well. So the geometry is the heart of the bike, which was our target was to make a very stiff and reliable frame, but also offers the rider some comfort. The axle, it's a through axle, like we know from the forks, yeah, and we know from the enduro bikes. KTM was the first company which is using this kind of through axles also on carbon hardtail frames, which offers you a plus of stiffness, yeah, when it comes to tough pedaling, but it keeps you also the good comfort, yeah, when you go tougher off-road with a sort of flex on the rear triangle, but when it comes to hard pedaling you get this additional plus of stiffness. 27-inch is for me the feeling to be still inside the bike, to be a part of the bike, and for me it's a bit easier to control and a bit easier to navigate the bike, especially when it's a little bit more tricky, yeah? So that's for me a big plus, and you get this plus of comfort, more efficient in comparison to 26-inch. For the Myroon we added, as mentioned, the through axle for extra stiffness, that direct mount for the front derailleur for extra stiffness for shifting, the direct mount on the rear for the rear derailleur for the stiffness and saving some weight, and the more flat seat tube, which offers you a bit sort of suspension, small suspension in the seat tube, in the seat and in the seat post. Uma das grandes novidades da KTM para 2014 é a Myroon com rodas 27,5. O quadro tem uma linha bonita em que as escoras superiores são um prolongamento do tubo superior. Portanto, tem uma forma linear quase e acaba por ser também confortável, provavelmente por isso. Tem umas escoras superiores com uma forma tal que nos tornam mais confortável do que outros quadros que já testámos dentro desta mesma gama. Conta ainda com passagem interna dos cabos e conta também com a fixação direta de ambos os desviadores, dianteiro e traseiro. Sendo que o traseiro está fixo diretamente ao eixo da roda, portanto na parte interna, garantindo mais rigidez e maior proteção do próprio dropout. Em relação ao equipamento, vem com a expectável transmissão XT completa, exceto o desviador traseiro XTR. Um dos pontos altos do equipamento são as rodas. Umas excelentes DT Swiss, muito leves, muito rígidas, que acompanham perfeitamente o quadro, e é isso que torna esta bicicleta tão divertida e tão reativa. O selim é o Physique Tundra, pessoalmente não é o meu preferido, tem uma plataforma não tão ampla na traseira, mas é um selim confortável e rígido suficientemente para a competição. Portanto, a Myroon 27,5 é uma excelente bicicleta para competição, para cross-country competição. É uma bicicleta muito reativa, muito rápida a acelerar.